MCE krache ya wono Nkawkaw West Tamimu Halidu wono de atoja chiremu nanu suyiri ya bo era Nkawkaw ne de wono etufo magudie ya nya no kwampa so ka ho bi ene kobasa. Municipal Chief Executive Nkawkaw West Tamimu Halidu edi atudwa se insuyire ekoso ewo Nkawkaw no womanfo a womunam kwan boni so etu agudie eye GALAMSEY bi womu eka ho bi ire ba bebre no a ba bia fofan na illegal mining no ka ho ensuo no ma yi akwan afa ba bia enza sefa tie no mo kasa sese no ye che illegal miners no opia antwe ne ho mfiri ho especially forest any rivers ensuom any kwaye mu de yenso soso kra na ansa na obe mine no kware ma ehu so lances abano EPA mineral commission from government sector will be a chest obe mine ba bia obeye no eso ba municipality no ma yenso de ani kohwe sem for how emre timamufo no Empenifo awodo bi a womo nso ewo Ghana Fire Service eni nadmo enso de ncheche ema omanfo ewo mpatemu de fa enema boni a betumi enya nsunsuanso ewo omanfo so eni sene womo beso ano gata ye na mu Nkawkaw no bembere ho achoki achoki no ye ti ho no an ye hwie bola agum oba new station a nipa e wo ho no de opebia na oye na nanom adom aboa ye dredging ewo nsu ahodo e wo Nkawkaw mu amma afuwe se na nim se nsu no ebegira fa ye no eswate enko ye but eswate ekoso asre se denhwe ye na motu yin asetena yie efie mu titiriu na emma sa atorentem ne so nte